Welcome to another rock and roll edition, marching Tuesday. And the sun, my Publik King, just shone a little bit, and saw the youth, teenagers laughing, enjoying, smiling. So that makes my day. Their joy, my joy. You know, their security's joy, and that's what matters. Dance in the streets safely. Dance in the streets safely. Dancing is my favorite fitness activity and sport, and bust a dance move for the youth. Gotta bust a dance move for the youth. Gotta bust a dance move for the youth. And for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, those in the daycare still changing some diapers. It is 3:16 p.m. and I'm heading on my way. Gotta turn my head left or right here before I cross the street, because you never know. The brakes can malfunction potentially, and the citizen driver can press the accelerator instead of the brake. So I always gotta be on the prudent side as it is sunset. So I'm gonna go, I got a budget, but I'm gonna go get some wafers. Wafers, or might change my mind in order to spend less. Although the wafers will be more profitable, because for 125 I get 175 grams anyways. Gotta get it for the dew, and gotta watch it here too. And cross the street, of course, if it is a bit slippery, on the slippery side, because there might be black ice. You never know, it might be black ice. So look at that beauty, how the sun is shining, and a little bit of a light here. And always got to sing some rock and roll, got to get that gratitude. And now my mind, of course, switches from being an athlete to geopolitics, and I always wonder where machines like this were built, constructed. Quite cool machines. Wow, it's quite a cool machine looking. Looks kind of cool in a way. Always, of course, reimagine it in case of rebuilding it from a defensive perspective, how it could mount, of course, defensive capability in terms of machinery of defense, only defense. And my mind, of course, sparked in geopolitics, because with Asperger's, HFA, I have that geopolitics 24/7. So I correlate seeing that machinery in terms of the defensive capabilities and the protocols, which, of course, I've concocted, especially in the past 5 years, since October, November 2019, when I predicted an international conflagration is going to come in the coming 7 years. So it's been 5 years since, and of course I'm on that geopolitics 24/7, rock and roll, fitness and sports, and encourage all the workout, train, exercise. Gotta salute the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, Hydro-Quebec workers. I just saw a few machines, 5 machines, I think, 3 big ones and 1 medium one and 1 smaller one. And Hydro-Quebec label here in Hydro-Quebec built more than 63 dams. We got already built. The new one opened La Romaine complex last year, so we need to build some more, because I'm doing it. This video vlog with clean, zero pollution energy from Hydro-Quebec here in North America. In the North Americans Unite is the rock and roll song 24/7. And I know they say, oh, there's been some discussion, of course, and you know I get that 44-day journey riding now for the Dragon versus Trump, help build the Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, and the Dancing Goddess, the Forgotten Goddess Temple. That's my will to build, and the Temple of the House of the Dragon, red, scarlet, crimson, and red, scarlet are shades of red, basically. So anyways, help build those construction. There's construction workers I gotta salute. I'm a big fan of construction workers, the butchers, the truckers. Where that truck goes, what does it have in it? Is it, of course, essential, super essential, and the classifications? Of course, it's essential in ways. And of course, my Asperger's, HFA, high functioning autism is not necessarily a disability. Also, although I admit that in certain things I am less able, I am mediocre, I'm social. But now when it comes to geopolitics, I always put that in a geopolitical perspective, what's in it, and all the trucks now going across North America, yours truly, and of course meditating on the new comment about Donald Trump, of course, imposing the 25% tariffs. And you know, I was born in the United States 3 times, once as a woman between 1776 and 1984, and twice as a man, served in the same United States Armed Forces. 2 different wars, 156 years apart. So now we got to get that North American Union, the Democratic Republic, the dream, create the Universal Exchange Unit based on my DRT theory, which I've discussed and will discuss in the past, and encourage all to work out, train, exercise. Here we are on the island, got to put on those gloves, got to give a shout out to my anonymous friend who gifted me these beautiful black, white, and gray gloves. I think this is like the 3rd time that I'm wearing them, so they already go for auction a million. Gonna give 50% half to my anonymous friend. And look at that beautiful sunset as we go freestyling round about these marches.
March dance, always imagining dance choreography, and always be careful when you cross the street. Be prudent, because of course cars, the brakes might malfunction. The citizen driver might press the accelerator instead of the brakes. So we always got to have our prudence and be alert on it, because you never know. So we got added responsibilities, duties, and obligation when we're in the public. And check out that moon. Sometimes you just got to look at the beautiful sky. It looks like a big paint has been brushed. And I got to salute, as an individual, part of the collective, Quebec, Canada, North America. All the civilization is a privilege. Having electricity, running water, sewers, aqueducts. Thank you, Public Works who pick up the garbage yesterday. The garbage and the recycling. We got to get that public-private partnership, public sanitation, and it's 24/7 rock and roll. So we got to get it for the rock and roll as we go. Towards the sunset, we're gonna rock and roll. Started a video at 3:16. We're probably gonna get that 4 hours plus today. Yesterday we got only a few hours less, because got a lot of hours of marching in the Friday, and then I went over the weekend, so I had a good rest. Now I'm back in business, as I am 24/7. Started with geopolitics, writing some emails, of course, for business and pleasure, open for business, and financially stressed. Just financial stress at the moment. My only stress is financial. Besides that, I'm joyous. And see that big truck? That's the public sanitation worker, public sanitation trucks we got across North America. They're athletes as well, picking up the garbage, picking up the compost, picking up the recycling in those big machines. We need new machines. And please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, please give some free tickets to the firefighters of North America, to the public workers, those picking up the garbage, and reduce the cost by 44.9%, 44.9%, 44.9%. 44.9% is my estimated cost, of course, to be reduced. That we need to be reduced for the XYZ, and that's what we need to be going with that. And we gotta get doing on the XYZ, So that's what we gotta get doing on that XYZ, and gotta get that circumcision, and gotta get it on the vision for the construction workers right there, Construction workers right there. So that's what we gotta get doing with that. See those cranes? I got a crane fetish, and of course cranes enable us to build. Cranes enabled us to build all the way to the top. Cranes enable us to build. So I gotta watch out for them, get back home safe. And construction workers of Quebec, Canada, North America, I credit trillions of kisses, because kisses I got from the forgotten goddess, kisses I got. So I gotta credit those kisses to build the North American people's Imperial Coliseum, 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 the North American Imperial People's Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, the North American Imperial People's Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, US border, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, and the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess GODDSS. Construction workers, I put on the table some kisses by the trillions. What is Haspi, independent artist, athlete, philosopher, geopolitical, theoretical, honest, and theorist, and Rainbow Dragon. You get that 50-50, you're truly androgynous, pansexual. I offer more than blah, blah, blah. I put on the table some feet washing, massages, kisses, tickles, and lots of poetic rock and roll. Rainbow Dragon up to go. Construction workers on steel toes. Got a salute for the butchers, for the bakers, for the truckers on the road. Hey, where those train conductors? Choo-choo train up in the grain. Choo-choo train out with some grains. Choo-choo train out with some grains. Got a salute, and there it is. Trains, we gotta unite. North Americans unite. I gotta say a little bit that I'm challenging Donald Trump to a boxing match, and have since 2018, since the imposition of tariffs, 10% tariff tax on Canadian aluminum and steel, and now there's a threat of 25%. 25% is 25 cents per dollar. That's a quarter for every dollar. So that would be something which will be unprecedented. We don't need that. We gotta find solutions. Solutions. I'm sure that we can. Although I would have voted for Kamala, I gotta salute the CNC. We need new locomotives, and we need the public-private partnership. We need new locomotives, and we need the new public-private partnership. Gotta salute the train conductors. I'm a fan. We gotta rebuild the infrastructure of North America. We gotta rebuild the train, repaint, and
We got to get that security, service, and defense force, the new 911 philosophic protocols for the North American citizen integration in all matters of security, defense, and service. And I'm always meditating, see, because of Asperger's, also known as HFA, since my mind and my obsessive interest is geopolitics, parallel with rock and roll and dancing. Fitness and sports. Dancing is my favorite fitness activity, and sports. Dancing is my favorite sport. So now my mind focuses and transfers this. The fact that this train is going east, east, east. I interpose it with geopolitical realities that, of course, we have potential enemies now. And of course, in terms of a potential sabotage, if it is, of course, whatever it's carrying, of course, I got to imagine in my imagination, whatever it's carrying, of course, it's carrying probably some goods, some services. It might be carrying petrol. So we got to be aware in this, because I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Again, I have predicted what's happening now in an international conflagration back in 2019. So when I see trains and other trucks and other elements of the society, I always put it and interject it in a parallel dimension with my geopolitical theorizing, which occurs on a daily. And of course now there's the 25% tariff which Trump has said that he will impose on Canada due to some concessions, if not make some concessions, also changing in the system and the borders. But I say we got to get rid of the border. We got to get rid of the border. We got to get rid of the border. We got to create a North American passport and have what I call the Operation Northern Scorpio, and have a great North American financial audit, and great North American financial audit, and great North American financial audit, and a great parallel to a great North American financial audit, a great North American census, great North American census to see all of citizens that have lived here since 2017, more than seven years ago, and exactly when I crossed Canada coast to coast, cross Canada coast to coast, cross Canada coast to coast, and that event changed my life, and I established the strongest esprit de corps. My fellow Canadians, Quebecers, North Americans, you're our family, pledge your allegiance, and look at the beautiful sun setting on the dew. Now the sun sets, sun rises, and I think I'm not going to go even spend some money. I think I'm going to make my own dessert when I get back home and improvise something with a little bit of sugar or what have you. And I think that's, if I get a sweet tooth, that's what I'm going to do, and I'm going to wait for tomorrow. I'm just going to go towards the sun. I changed my mind for going shopping, I guess, and I got to give a salutation again to the truckers, and back to what I was saying. We need to implement a great North American financial audit and a great North American census. All citizen integrated public-private partnership, and from the Mountain Mount Royal, my second home, which you can see there, downtown core area, that's east, that's north, and now I'm going to head west on a beautiful sun, towards the sun, my Pope the King. So I changed my mind. Of course, maybe when I come back later, I'm going to just drop by to buy some biscuits, and actually I wanted some wafers, 125. The price has increased by exactly 25%, which is what Trump says that he will impose tariffs on the first day in office, which is of course in, I believe it's 41 days now. 41 days. I started the new, or 40 days. I started Saturday a new 44-day Rite till of course January 20th. And as somebody who was born in the USA 3 times, previous incarnations, past lives, and served in the United States Army, just read George Patton, Pray Glass Darker. Always meditating, interjecting, always saluting the butchers, the bakers, the nurses, the construction workers on steel toes, those in the daycares who change some diapers, public workers at all levels, those in the cleaning workers, the firefighters, LOV to the firefighters. And yes, sun is shining now, so I'm just gonna head towards the sun a little bit some more. I guess it's gonna be overtime every time, stretch a little bit from the sides, and just gonna go towards the Lachine Canal and drive it in and drive it out towards the sun. Now I'm gonna go towards the sunset. So always meditating, always geopolitics is my obsessive interest, of course, parallel to rock and roll and fitness and sports. My trinity of obsessive interests, with ASPE being an HFA. So that's always a constant in my psyche, my mental abilities. Even now when I see the trucks, and I always put them in a geopolitical context. And of course I'm a North American geopolitical theoretical analyst and theorist, as much as I can pronounce myself about international affairs, foreign affairs, and domestic conflicts, which of course have predated the 21st century and date back to the 20th century, and some even prior to that, are of course interjection that I am a North American, and my experiences are the island of Montreal, which is, the island of Montreal is a metropolis, 2.5 million people, and
although I live past lives incarnation, they can only go so far. It is today, December 10th, and if I make $1 million, I'm gonna give my anonymous friend 10, 50%, 50, that half HALF, so that half, no doubt. And I will to build the Forgotten Goddess temple, Forgotten Goddess, GODDSS. I will to build a Forgotten Goddess, GODDSS, God Goddess, GODDSS, Goddess Temple, and the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian border, and pledge your allegiance to our family for that dragon army. Nobody's born a dragon, not even myself with a surname A. Turn the blood, sweat, and tears to turn that A into a no. And working out, training, exercising brings me some felicity, some joy, and I always like to go towards the sun on a. Yesterday was cold, today is actually on the mild side. I think it's hitting on the plus side now with the sunshine. And the sun now sets and now rises every second, you know, on the west coast. We got -3 hours, so if I started this video with 3:16, that means it was noon. And always meditating, always encouraging the citizens, fellow citizens, to work out, train, exercise, work out, train, exercise, work out, train, exercise. And you see the beautiful symmetry, how those trucks are heading now east. So they're going east on that side and east and west. So it's always a circulation across the North American complex, across North America now. Tens of thousands of trucks, tens of thousands of fast food workers, LOV, to the grocery store clerks. We got to work together, technology, science. We got to create the DRT, implement my DRT theory, the debt fusion theory for the creation of the UE, my brothers and sisters, is the only solution. Paradoxically, I put it on the table and I concocted and developed it in the past years, parallel to my many writings in geopolitics, geopolitical philosophical writings, as a philosopher, artist, athlete, independent, geopolitical theoretical analyst and theorist, and of course mystic, who's not perfect, far from it, you know. Got my own faults. At some things I am mediocre, at some things I am so-so, at some things I am average. While being so-so and average, I'm great, super, and excellent. My kingdom is geopolitics, and I gotta say again, because it's part of my work over the past years, that I predicted an international conflagration back in 2019. I predicted an international conflagration back in 2019. And based on analysis, again, I'm going to summarize it. One of my main premise analysis common denominators was that due to the fact that many nations, states, regions, and civilizational complexes were not able to resolve their conflicts, which dated from the 20th century, specifically their Cold War period, which lasted almost 45 years, exactly 44 years and 9 months, from March 1947 till the end of December 1991. So when much nuclear warheads, nuclear weaponry, and ICBM rockets were built, which of course were close to World War III. Now, of course, might start in a minute, and if not, perhaps it has started. Some say that it has started, but nuclear weapons, in my scenario, they were not used. They were open question mark, 50% chance, but there was use of biological weaponry. So here we are, these trucks, and I just imagine them here, all these trucks during the holidays, and truckers across North America, mass financing of gifts to the citizens, because a lot of citizens struggle now. So I would have, one has been during COVID, since I've discussed, I think this is going to be like the 5th holiday season, December in a row, and I would have loved to load some trucks and just go deliver some goods. Please, corporations, millionaires, billionaires, please be charitable. I'm not totally selfless, not totally altruistic. I'm not myself totally selfless, nor am I totally altruistic. I do not make that pretense to be. I have my own lusts and weird sexuality, like BDSM switch all day. I'm not looking, but friends with benefits only, pledge your allegiance, I guess. Friends with benefits only, pledge your allegiance to our family. Friends with benefits only, pledge your allegiance to our family. That's it, that's all. And I'm content, I'm joyous, I'm just financially stressed, marching towards that sunrise, always meditating now in the circumstantial of the geopolitics. The main event, of course, we got to fix. We got to make a deal as much as don't agree with Trump on a lot of issues. Most, I would say, we got to go case by case, but Trump and Trudeau and Legault, Uncle Legault, which sometimes I'm 50-50.
he has his wisdom. Prime Minister of Quebec Legault, he makes an effort to speak English. I commend him for making an effort to speak English. I do commend him for making an effort to speak English, as I do commend anybody else who makes an effort, you know, for us Quebecers who we love our French language. You know, it's not just Celine Dion, you know, Celine Dion because it's just popular, and it's not just Louis Cyr, but we got great culture here. We're a great loving people. You know, Americans come make LOV with us here, you know, playing some Celine Dion songs while dancing, you know. We can do that on the rock and roll, and that's what we need to get doing with that, and that's what we need to get doing with the rock and roll songs, and we need to be interjecting on that fact, you know. So that's Quebec here. We love the French language, and we made the great linguistic compromise decades ago in 20th, even predating the 20th century, and we continue to make an effort. On the table we give legislature, and whatever the case may be. So whatever the case may be. So here I gotta watch it because I don't want to step into the mud. It's really water like a small little lake here. I guess because of the way it's shaped, it's probably dented a bit, and that's why the formation of the water has some dent. So we got a lot of public infrastructure work across North America, a lot of work, and my independent work over the past years, I created my workout training program system, which is effective, simple, and efficient, you know. So that's what it is with that, and that's what, of course, we got to interject and always got to meditate on the things which are occurring in nature and civilization, in nature and civilization, you know, in nature and civilization. And we got here north through strong and free Canada, got that tattooed Canada, through north strong and free, but to that strength and freedom, we gotta add incur also. We gotta have some loving, eh? Gotta get some LOV. It's not all about fight. We have to have some love. It's not all. We cannot base all our North American civilizational complex, all our civilization of North American complex, North America or Quebec, Canada, or our interactions here based on just strength. We have to have some understanding. We have some understanding. We have to have some mutually beneficent understandings, you know. So am I gonna get a little bit of spray? I think Citizen Driver made an effort to just go on the side a little bit, saw me coming, so thank you. Otherwise I would have got sprayed, some water, some slush, because it's on that slushy side now. So I just reimagined this complex here because I think it's not used and they're about to tear it down. I just imagined a little bit of a dragon army, half dancing goddess army, half dancing goddess army, half dragon army, half dancing goddess, half dragon army. I just imagined it, reimagined it, rebuilt, invested, and parallel to building the Forgotten Goddess Temple, to build the North American People's Coliseum. North American People's Coliseum on the Canadian-US border. Let's get North American united. There was some, you know, I gotta say, there was some criticism, but at least, I guess Trump said, the great state of Canada. 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 The word great, G-R-E-A-T. So yes, through North Strong and Free, we got to reconcile my brothers and sisters, LOV, natives, hug and embrace, kisses. That's what I got the most. You know, I also will to be loved and have less financial stress. You know, have less financial stress. You know, I've lived with financial stress for years and lonely. I'm not lonely really now. I'm content, happy, but I struggled, I suffered, you know, struggled, been rejected, and misunderstood, lost employments, and kept employment only contract a few months and weeks. Due to HFA, I live with HFA, high functioning autism, and also known as Asperger's, Aspie. So I live with it. It's something that I live with, and I live with my scars. You know, even on I discuss it openly. No need to spy on me. Russia, most of our Stasis are gone long ago, 1989, not that long. Stasis are gone, but Secret Services of China don't need to cross the Pacific to spy on Rainbow Dragon philosopher, and Secret Services of Russia no need to cross the Atlantic to the east to spy on Rainbow Dragon.
geopolitical theoretical understand this, because I'm about most and foremost, as much as I'm for world peace, international alliance. Of course, since I had COVID, and COVID for me was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease. What a sun shining, you know, when I had COVID back in February, March, was like death, pestilence, and disease, and I survived COVID. It's gonna mark 5 years in a few months. February, March 2020, right at the beginning, it wasn't even mentioned, and look at the sun now shining, and with the sunrise you get a little bit of healing, and that's my Pope the King the Sun, that's my Pope the King the Sun, that's my Pope the King the Sun, and now going straight towards my King the Pope the Sun, who now rises and now sets, and I rock and roll for the farmers, for the cooks, for those truckers on the road, firefighters, LOV, butchers and the bakers, construction workers, gotta look 'em up and look 'em down, look 'em up and look 'em crown, on the mountain, that's what's up. Hey, those cashier workers on the docks, warehouse workers, hey, workers on the warehouses, on the docks and the trains, you know, electricians and the plumbers, plumb it up, plumbing me some good, with the rubber that you should. Hey, you know, we gotta get it for those nails on the scaffold, reconstruction that we build it, public workers, that's a dream it. Public workers, that's the scene it. Seen it on the scene, believe it. That's the trucker, that's that blue. You know that I sing happy for you. Gotta get it for the love. Gotta get it for the dove. And the dove and the crow and the hawk. Hawk be my totem bird, you know what's up. Hawk be my totem bird, you know what's up. Hawk be my totem bird. You know we. Hawk. So XYZ encouraging all to work out, train, exercise, and I know somebody dancing youth, the children are innocent. So it's for them, North American Collective. We need to build 44 tunnels. We need to build 44 tunnels. We need to build 44 mega tunnels inspired by the sewers of the metropolis Tokyo, and based on, of course, on the engineering features of Montreal Underground City, based on the engineering of Montreal Underground City, we need to build, of course, underground, Montreal Underground, you know, so we need to be building. So we need to be building, and right there in French says that they're hiring, but I don't know if that's still valid. We're hiring for the West, American West. What's happening up in the West Coast? You know, dragons singing with the rainbow rock and roll up in the San Francisco that they winning. 49ers give some charity, please. NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA National Basketball Association, MLB. Please reduce the ticket cost by 44.9%. 44.9% by 44.9%. Please reduce the ticket costs by 44.9%. 44.9%. Reduce the ticket costs 44.9%. 44.9%. And please give some tickets to the public workers, to the public workers, and that's the moon, that's the sun, right to my left hand, the moon, right hand, the sun, and not just me, because I'm an individual, and now those celestial objects, celestial beauties, I'm not gonna say creatures, well, we don't know, maybe, creatures, getting a little bit weird. I'm a weirdo, Asperger's, it can be very weird, and the way communications can be a bit on the more, I guess, I allow people to, make fun if it makes you happy, joyous, and laugh. I heard people laugh, you know what I mean, and, but we gotta play that defense like that hardball ball, aka blackout ball, aka blackout ball, hardball ball, aka blackout ball, hardball ball. My 49ers law, we gotta get that coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. North American complex, we gotta rebuild the infrastructure. Making an assessment here, you see that a lot of the infrastructure needs a lot of rebuilding. This was more than 44 years ago, if not 50 years ago, more than 50 years ago, and by the looks of it, a lot of infrastructure I've assessed. And keep in mind, I live in the island of Montreal. Montreal is the second most populated city in Canada. It was the first until 2010. Only last decade, Toronto became more populated, and we're 2.5 million people. That's a small country. It's 7th or 8th North America
between Canada, US, and Mexico, Montreal is top 10 most populated city. So it's a big metropolis, along with Toronto, New York, LA, San Francisco, Mexico City. So Montreal is 7th or 8th now, maybe 8th now, but it's in the top 10 most populated population-wise, and it's a big metropolis island. But to make an assessment of those highways, you're looking, some of them has been more than 50 years. More than 44 years, more than 44 years, more than 44 years for sure, which they have never been repaired. So we need to implement my theory to rebuild the mass infrastructure of North America, and for my brothers and sisters who lost their liberty, for my brothers and sisters who lost, their liberty, something, liberty and freedom is new. Liberty and freedom is new. And here my Quebecer family, 10 million, Canadian, 40 plus million, and all who come to join us in the great North American complex, who come to join us. We make an effort to live together. My brothers and sisters are blacks, my black men, black women, my neighbors included are black where I live. And of course we gotta make an effort, We gotta make an effort, We gotta make an effort, and we gotta make an effort to work together. It's 13.4% of the population are blacks, and if I would have been a millionaire, I would have given to black, white, and brown billionaire. This tough economic season, I would have given some money, I would have given 50,000 to homeless people. I said, this is your second chance, and this is what you're gonna do with the money is up to you, but I would have given. If I would have had billionaires right after Trump got elected, I would have given, of course, 50,000, whatever the case may be, 50,000 or 44,718. For 44,718, 50,000, I would have definitely given, I would have definitely given to people who would have needed, and it would have been the second chance, to get it on the go. Because you never know how people end up in situations, and most people deserve second chances. We gotta have justice, and racism, sometimes we have it in us, and discriminations and all that, sometimes it's hard to admit. We might have lived ourselves experiences with certain individuals over certain complexity, over certain inclinations, skin pigmentation, and whatever background, ethnic background, or whatever background, racial background, and we might associate even subconsciously to the whole population. Subconscious biases exist, and with myself included, I gotta work on them. I gotta work on them myself. So we gotta work together to rebuild, the ghettos of North America. Rebuild North America. Give some charity. That's what we gotta get doing. That's what we gotta get doing to rebuild. We got a lot of rebuilding to do, and I would have wished I would have been billionaires. If I would have had 44 billion, I would have given 10%. 10% would have been 4.4 billion. A billion is 1,000. A billion is 1,000 million. So if I would have had 44 billion, that 10% would have been 4.4 billion. 4.4 billion. So I would have went across North America, and I would have given 50,000. Regardless, into people in need, homeless, and people struggling. I said, if you have addictions, work on it. 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 Work on it if you have addictions. I would have said, work on it if you have addictions. Work on it. And 50,000, this is, you can rent a hotel, motel. You can rent a hotel, motel. You can rent a hotel, motel. You can rent a hotel, motel for a few, whatever the case may be, and then you can rent it, or you can rent a, I'm gonna go to that side here, or you can rent a whole apartment for a year, 2 years, even 3 years. At 50,000 and get your life back together. I would have loved to do that right after Trump got elected. That's what I would have done. If I would have had 44 billion, I would have taken 44. Whoop, I would have taken.
Slide a bit, didn't fall, slid, 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 slide, 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 slid, 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 slide, slide, slid, 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 but I didn't fall. So nonetheless, that's what I would have done. 10%, 4.4 billion, if I would have had 44 billion, right after Trump got officially elected until, I guess, the 24th, because I want to propose on the 24th, I want to propose again, BDSM Swiss, or if I give some charity, I need to get a little bit of the ring, you know, to propose again. So that's why we are now going west towards the sunset, and got a little bit of those feet wet, but I got double socks and it's not that cold, but you know what that is, and it's not officially winter yet, but you see I'm not the only one. Somebody already came, the virgin snow, as we go on the virgin snow, it ain't virgin, gotta play it black and white on that rainbow. But I would have loved to, I would have done that if I would have had billions. Now in these tough economic times, I would have had some solidarity. I would have went down dirty incognito with a hoodie on, incognito, mask. I went, whispered, here's 50,000. Looked at the money, hey, said, this is your second chance. What you do with the money is up to you. What you do with the money, this is my redemption, this is your second chance. This is my redemption, this is your second chance. This is my redemption, this is your second chance. This is my redemption, this is your second chance. I would have said, this is my redemption, this is your second chance. I would have said, this is my redemption, this is your second chance. A lot of people with if I would have 44 billion, 10% of 44 billion is 4.4 billion, a billion being 9 zeros, that's 1,000 million, so that's 44,000, that's 4,000 million. 4,400 million. 4.4 billion is 4,400 million. 4.4 billion is 4,400 million. And that would have been a lot of 50,000 to a lot of individuals. 50,000 to a lot of individuals. 50,000 to a lot of individuals. You see, looking at the infrastructure, now I got to interject and I got to discuss the DRT, debt refusion theory, because I'm looking at the infrastructure and I know that this needs massive rebuilding of the infrastructure of North America. North American mass rebuilding of the infrastructure. Mass rebuilding of the infrastructure of North America. Mass rebuilding of the infrastructure of North America. And you can see by the looks of it, although thank you workers of the 20th century, I gotta salute, I gotta salute, because gotta propose a solution and criticizing with solutions and alternative courses of action and things to do, because it takes doing, thinking, brains and muscle which build civilization and to maintain civilization. So basically, looking at it, assessing it, it's in dire need of repair. All of it. Don't think it's even safe anymore. That's safe, eh? It's less and less safe every day, I would say. Less and less safe every day. And we depend on the railroads, on the infrastructure it has evolved, over, since the end of the Second World War, over more than 77 years. It's over more than 70 years, in the 50s, 60s, 70s. So we build mass highways, Canada, US, to unite. Our transport system, farming system, logistic operations, supply chains, massive supply chains across North America, massive building. Hey, I gotta salute the workers, public workers of the 20th century. You did a hell of a good job. Whoever did this, I can do geopolitics, rock and roll, and I can wash feet, massage for y'all to do this and rebuild this and sing some rock and roll and encourage and put on the table kisses, feet washings and massages. But whoever did this, engineering, brains and muscle, it stood already more than 44 years. It stood more than 44 years, this. For sure more than 44. That I'm convinced. Maybe even more than 50. Maybe even more than 50. Maybe it was in the 70s, maybe even earlier, maybe. 60s was built. 70s, I would say 70s. I would say 1977. I would say 1977. For some reason I say 1977. It could be earlier, but before 1980, that I can be sure of. Before 1980. So this November 1979, the latest estimation, because of course there's the real event and the real point in time when this was built and constructed along with all the other mega structures. So, but the point is that
It needs to be, well, a lot of infrastructure across North America look like this now after decades. And thank you, workers of the 20th century and workers, public workers of North America of today. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, please give them some tickets. Those who pick up the garbage, the compost, public sanitation, the firefighters with it, public doctors, public nurses, public workers, give them some tickets for the games, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. And please reduce the overall cost by 44.9% and give some charity now. It's December 10, 14 more days, holidays, 2 more weeks. And to load up some trucks and go deliver to the youth, 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 across North America, and games and video games and sweets and at a price discount, and even to mass finance it, So the DRT, debt refusion to you, brothers and sisters, is super important, and I discuss it because I discussed it in the past, and it's of utmost importance that we start ASAP. Starts with me doing this marching video vlog. The DRT, debt refusion to you, to be implemented across the North American collective complex. Canada first, United States second, and then third North America, and then fourth dimension to that trinity, whoever our wills, being NATO, or the BIS Bank of International Settlements, BIS Bank of International Settlements, BIS Bank of International Settlements. So that's what we're gonna do. And see, that's that downtown Montreal. 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 That's that downtown Montreal core. So that's what we gotta be doing with that. And that's what we're gonna be doing with that. So here we are. The DRT, debt refusion theory. D, debt, R, refusion. T, theory. The DRT, debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit. The DRT. D, debt, R, refusion, T theory, the DRT, debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit. DRT, what is it? The DRT stands for debt, D for D, debt, R, refusion, T for theory. It's my financial theory, and my brothers and sisters, is the only solution. Why do I make the motive that I make that statement that is the only solution now? Is due to the fact that we today pay $46.5 billion just in debt servicing. In other words, paying the interest on the public debt of Canada has reached 46.5 billion. That's a billion has 9 zeros. 46.5 billion paid interest. Debt servicing is paying the interest on the public debt. I repeat the number for this fiscal year. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. So in 2020, 2021, it was 20.3 billion. 2020, 2021, it was 20.3 billion. In 2020, 2021, it was 20.3 billion. 20.3 billion. So that means that, of course, 20.3 times 2, it more than doubled to 40.6. 20.3 times 2, it more than doubled to 40.6. It more than doubled to 40.6. It more than doubled to 40.6. So 20.3 times 2, it more than doubled to 40.6. So double 20.3, which was the amount of interest paid on the public debt of Canada in the fiscal year 2020, 2021. 20.3 times 2, that's 40.6. It's now more than double. More than double. It's more than double. 46.5, of course, due to COVID. COVID, we had to implement programs for the sustenance of a population in dire health conditions. And I had COVID. I died during COVID. I say I died, and nothing that I want to go back to. And just living for today, died of COVID. And here I am for the COVID. Gotta get it for the XYZ. Here we are for the LOV. Also, watching through the sunset. Paradoxically, due to having Asperger's, which is a neurological mental divergent condition, not a mental illness, also known as HFA, makes me that I have obsessive interest, and my obsessive interest is geopolitics. It's 24/7 for many, many years, geopolitical analysis and theorizing. And when you study geopolitics, you have to have some knowledge and awareness of public finances. So now, this is the situation where we find ourselves now. So it's to the point that maybe even the first being alarmist a bit, worst case scenario, but it's possible that when the fiscal year changes at December 31st going into January, that the public financial system of Canada the public finances of Canada will collapse. It's a possibility that the public
finances of Canada will collapse. So it is a possibility that the public finances of Canada will collapse. Worst case scenario, it's a possibility that the public finances of Canada will collapse. We pay the firefighters, we pay public workers, we pay those who pick up the garbage, who pick up the compost, who pick up the recycling. Public sanitation, firefighters, a lot of public works, doctors, nurses, you know, security workers. It's a possibility. It's not sustainable. It more than doubled in just 3 years. Of course, due to COVID, but it's not sustainable. That's the key. We cannot sustain this. 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 We cannot sustain this, you know. So that's what we're gonna do. So the DRT, debt refusion theory, there's no other solution. There's no other solution but the DRT, debt refusion theory. Debt refusion theory. Debt refusion theory. The DRT, debt refusion theory. It's a paradox, but it is the only solution, brothers and sisters. So D for debt, R refusion theory. So I'm going to explain it as simple as I can, because due to Asperger's, I have a tendency to utilize too much verbosities and intellectual, cosmopolitan, academic language and linguistic when I describe certain things which can be described in more simple terms. So D, debt, R refusion, T theory. That's my theory, and my theory has to be implemented. There's no other way out of this. Paradoxically, I put it on the table, and we have to implement it. Starts with me now, doing this marching meditative dance, Dragon versus Trump edition, new 44-day Rite. D, debt, R refusion, T theory. My DRT, debt refusion theory, also includes monetary integration theory. So embedded in my theory is integrated what's known in financial terms, in the world of finance, monetary integration theory. Monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory is exactly the financial theory which was implemented in the European Union. So in my DRT theory, monetary integration theory is integrated, embedded in my theory. So monetary integration theory is exactly the theory which the Europeans did. The Germans, they destroyed in the 90s their old central bank. They got rid of their null, the Deutschmark. The French got rid of their franc. And of course they destroyed their old central bank. The Italians got rid of their lira. They destroyed their lira. They created a new... They, of course, got rid of their old central bank. And the Europeans, of course, they created the ECB, the European Central Bank. The ECB, the European Central Bank, the European Central Bank, the ECB, the European Central Bank. The ECB in the 90s, so they destroyed many countries in Europe. They destroyed their national central banks. They destroyed their national central banks, and they annulled or got rid of it, consequently, of their monetary systems, national monetary system or national central bank, the unit of exchange, the money they were using, the Deutschmark, the lira, the franc. So they created the ECB, the common central bank for many European countries, which issues the euro, which is the currency of the European Union now. They did this decades ago. It's time for the UE for North America. It's time for the UE and my DRT. There's no other way, so I'm going to explain it. Again, keep in mind, it also includes monetary integration theory, which is that theory. So we're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. All the public and the private debt. All the public and the private debt. We're going to take my private debt of $10,000. We're going to take all the public and the private debt. So my $10,000, I got $10,000 debt to the RBC Royal Bank of Canada. So we're going to take all the public and the private debt, coast to coast, including my $10,000, my $10,000. So my $10,000, my debt, your debt, our debt. So my debt, your debt, our debt. Coast to coast, including my $10,000 to the Royal Bank of Canada. So we're going to take all the public and the private debt. All the public and the private debt. All. ALL. All the public and the private debt. All that money, we're going to convert all the public and the private debt to US dollar, because the United States dollar
still is the currency of choice for world trade, international business, import-export, global affairs, and world diplomacy and tourism and such. And import-export, and that's what we gotta get doing with that. So that's what we gotta get doing with that. So that's what we gotta get implemented. Of course, the DRT, the debt fusion theory for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange unit, the creation of the universal exchange, the universal exchange unit. So we're gonna create all the public, and we're gonna take all the public and the private debt. Public and the private debt. So my $10,000, your $10,000, all the public and the private debt. My 10,000, I got $10,000 in debt, coast to coast, all ALL, public and private debt. That debt, public and private debt, we're gonna convert. It's gonna be in Canadian dollars because it's Canada first, then US second, and third Mexico, Haiti, Cuba, Jamaica, all North American countries, and including the countries of North American complex, which contain the islands. Although Cuba is a paradox, but Haiti, Jamaica, Dominican Republic, they're part of Cuba as well, but they're paradox. Canada first, US second, and then North America third, and then fourth dimension, whoever wills. After it could be expanded, NATO member countries, blah blah blah. First Canada. So all the debt is gonna be in Canadian dollars, public and private debt, added together. That's gonna be converted to US dollars. All that money is going to be in the billions and trillions. That money will finance a new central bank. The money in circulation will be the initial money in circulation for a new central bank. So all the public-private debt of Canada converted to US dollars is going to be the initial money in circulation of this new bank, whatever we call it, the new bank, new North American bank, new North American integrated bank. The Europeans, they call it the ECB. In Germany, they no longer have the Deutsche National Bank. The French also, they have a common central bank, the ECB, the European Central Bank. It's been decades. In the 90s, they created this financial, economic, commercial institution, a central bank of Europe. They have a central bank. We need a North American central bank. So all the money in circulation initially will be all the public-private debt, right? And we're going to create a new currency based on the value of the US dollar. At that point in time, starts with me today, now December, then going towards the sunset. So we're going to call the currency, it could be the new dollar, but the nice new name is UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit. The universal exchange unit. The universal exchange unit. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. U dot universal, E dot exchange, U dot UE. The universal exchange unit, the universal exchange unit. The universal exchange, the unit. We're gonna set an interest rate level of 10%. 10% maximum, 10%. It could be below 3.33, 6.1, 9.3. 4.18, 1.56, below 10 by principal thereafter. As principal of loans thereafter is not going to be able to be higher than 10%. So that's going to be the new financial principle thereafter after the implementation. With all that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure of the North American Collective, build bridges of the public, build new parks, build more hydroelectric dams because we need more hydroelectric dams. Mass finance citizens to workout, train, exercise because it's good for me. Get them my workout, general war, integrated whole body training system, and finance some UEs for people to perform it and to jog, to workout, train, exercise. Mass finance tourism because there's so many things to see. Bay James and Hydro-Quebec and across Canada, such a big country. North America, I want to see that Grand Canyon. Although I passed by there in a past life, I want to see it in this life as well. So many things to see across Quebec, just in Montreal Island metropolis, and so many things to see across South Dakota, North Dakota, Texas, West Coast, East Coast, Carolina, California, Seattle, all the way, of course, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Alabama, Mississippi, Manitoba, Saskatchewan, British Columbia, all of that great North American state, you know.
the great North American Union, the public-private partnership. Fundamentally, I'm calling for a public-private partnership. When I say that, I'm calling all willing and loving to support my dream. My dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, is fundamentally a call for a public-private partnership, a call for a public-private partnership, a call for a public-private partnership. That's what it is. And to finance the two complementary covenant and cooperative institutions, citizen integration, the Dragon Army, the North American Citizen Integrated Security and Service and Defense, only for security, service and defense, only for security, service and defense, only for security, service and defense, and the DGA, Dancing Goddess Army, 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 the DGA, the North American Citizen Integrated Dance League, the North American Citizen Integrated Dance League, the North American Citizen Integrated Dance League for the environment. We dance for pleasure. You know, dancing is my favorite sport, and I can dance for hours. You know, Rainbow Dragon, aka Adrian Hana Dragon. Rainbow Dragon, rock and roll artist, athlete, is priestess of the goddess, priestess, H-A-N-H. The money, my mouth is not for blessing. Hana, Hana, Hana. Gotta get it for that XYZ, and you get that LOV in the DRT, you go, gotta be implemented ASAP, starts for me, there's no other way, and that's on the table. And let's build the North American, together Canada, joint US, the North American People's Imperial Coliseum. North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, on the Canadian-US border, on the Canadian-US border, on the Canadian-US border, the North American Imperial People's Coliseum, a public-private partnership for the North American Union. We have events for the firefighters, butchers, bakers, and the public workers, and the workers of the 20th century. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party. Pro-labor and love, pro-labor and love, universal revolutionary centrism. Pro-labor and love, universal revolutionary centrism. Pro-labor and love, revolutionary centrism. Pro-labor and love, universal revolutionary centrism. The North American Collective Workers Party, and we got to build 44 tunnels with that money. The UE, then 44 tunnels, based on, of course, existing models of engineering with the Canadian underground world. It's an underground city of Montreal. We have miles and kilometers of underground. The underground village in Montreal, built in the 60s and 70s, and we got to build 44 tunnels in case of a thermonuclear war, and implement my Operation Northern Scorpio, which is one of my initiatives, protocols, which of course I've concocted since in the past, and of course is based on my total mobile defense theory, TMD, total mobile defense theory, TMDT officially, or TMD integrated theory, total mobile defense integrated defense theory, total mobile integrated defense theory, TMIDT officially, or just the TMD, total mobile defense theory, meaning to say that in the 21st century complex, it has to be the integration across all levels of society, and the public-private partnership, for the collective North American complex, Gotta turn my head here. Actually, I'm gonna wait. Gotta salute now it's my time to cross, so always turn my head though. Left and right, you know. Because you never know. Some citizen might press the accelerator instead of the brake. And the brakes might malfunction. What if the brakes malfunction? So I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, which I wouldn't have not had under the normal circumstances of life. If I would have stayed home, I would have had less obligations, duties, and now of course I'm in the public, so with my Asperger's it can be weird behavior sometimes, which is misunderstood and construed, and gotta cross it on the lines here. So here we go. We're gonna go for the time being. We're gonna go by the parallel. We're gonna go by the side here, and then go all the way. So the DRT theory has to be implemented. So
to create the UE. There's no other way around where we are now financially, with the amount of interest which we pay, with the amount of interest which we pay. The amount of interest which we pay is 46.5 billion. As much as you will to argue, there's no arguing that it's a crisis, it's a potential collapse of the public financial system of Canada right at the end of 31st of December, right at the beginning in January, before Trump even gets inaugurated on the 20th, as I launched the new 44-day Rite, 44-day Rite. 44-day Rite. Dragon versus Trump, challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border, on the Canadian-US border, on the Canadian-US border to fight me in a boxing match, in a boxing match, to fight me in the boxing match on the Canadian-US border, So I've been challenging Donald Trump since 2016 already, when the first imposed tariffs 10% only that time on Canadian aluminum and steel, and we got to get that 25%. We got to find a solution, the DRT and the North American Union, for the creation of the UE and the Dragon Army, Dancing Goddess Army, North Americans Unite. We're going to switch to that French a bit here because we liable province. We made the great compromise, and we got to get that coast to coast, ocean to ocean, play that defense like that hard ball, aka blackout ball, play that defense. That's where my 49ers lost in the Super Bowl, known as the blackout ball, aka blackout ball, also known as the harbor ball. The surname is the first and only when two brothers faced opposing teams at the Super Bowl. It's 57th Super Bowl, so of course even that it happened that two brothers in the NFL and two opposing teams that get to the Super Bowl and they face each other in the Super Bowl. That's already something special, already something which is of course on the go. So that is something which is of course on the go with that. So that's how we gotta get doing with that, and gotta salute the workers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all those involved, of course, in the production, distribution of food. So that's what we gotta get doing with that. So that's what we gotta get doing for the doing. So that's what we gotta go doing with that. So that's what we gotta get doing with that. Sometimes we just gotta do it with the XYZ, Sometimes we just gotta do it with the XYZ. So look at the beautiful sky with that. So wow, what a beautiful sky, Sometimes you just gotta look up, Just gotta look up with the LOV, So it's something which has gotta get that trajectory to see where the sun now sets and the sun now rises, Sometimes, actually every second the sun rises and sets somewhere. So every second the sun sets and the sun rises. So it's every second that happens. I gotta watch it here because I can slip and slide. It's like a skating rink, and I don't get the skates yet, but I gotta get it for the. Oh, it's got slippery here. It's kind of big black ice, so. Gotta get it on the dude. Salute the moon. Get that moon with the sun. We gotta get that 50-50, Build the forgotten goddess temple. Goddess G-O-D-D-S-S. I'm a mystic. Mystic don't know it all, but I do know that I predicted what's happening now back in 2019, and an international conflagration. It's an international conflagration. Just an international conflagration, which I predicted now. And I gotta watch it here. Oh yeah. Gotta watch it. Just because it's black ice possibilities, so black ice, so I gotta. Merci. Woof. Merci d'avoir attendu, c'est bien plus sécuritaire de même. Thank you for having waited, it's way more secure. Watch it, there's a lot of black ice. Bye. So thank you to my fellow citizens who waited with the dog and waited to give me permission to pass, and because otherwise with the dog and her it would have been less safe. So that's what I said in French, and it's French and English. So that's all I gotta get. I thank you to my fellow citizen for having waited, because there's black ice, and it would have been. She did the right thing in the public, to wait for me to cross, and
that's how we make compromises in the public, you know, because she has to walk her dog and I do my work, geopolitics, meditative, marching dances, fitness. And with Asperger's I have weird movements sometimes, you know, my bodily movements can seem awkward and weird and bizarre. You can laugh, I give permission. I'm not getting offended. I just have to be told if I offend somebody. I just have to be told if I offend somebody. I just have to be told if I offend somebody. I just have to be told if I offend somebody. I just have to be told if I offend somebody. I just have to be told, you know. If I offend somebody, I just gotta be told. Because some things I don't understand, certain social norms. It's hard for Aspies, HFA, people with high functioning autism, you know. I can be intense, concentrated, I can perform tasks, I can cook, I can clean. Of course, for certain situations, I'm less able, I have less abilities, I have less abilities, you know, so that's what I live with, and that's what I do, and that's what, of course, I do it with, you know, so... Anyways, when I see people hugging, kissing, and having that LOV, that always gives me also hope. And me, I played black and white and rainbow, 50-50, androgynous, pansexual, friends with benefits, pledge your allegiance to our family. You hug like you never hugged for me. You hug like you never hugged before. That's the main message, one of the main messages. Hug like you never hugged before today. That's one of the main messages. And hug like you never hugged before. That is one of the main messages. And hug like you never hugged before. Hug like you never hugged before. That is one of the main messages. And with consent hygiene, hug like you never hugged before. Don't hug random citizens in the streets. You gotta have consent and permission. And if you don't, just ask. And me, it's gotta just ask anything policy. Just ask anything policy. Just ask anything policy. Just ask anything policies. Just ask anything policies. And that's what I gotta get doing on the XYZ. And gotta do it for the LOV, you know. So sometimes which I gotta get doing for the interjection, and gotta get it for the sparks, and gotta play black and white and rainbow, and always gotta do it for the love, because it's not all about the money. It's not all about the money. It's not all about the money. But and you know it, and I know it's not all about the money. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, the dancing goddess. And the Dragon Kingdom, my dream for the North American Collective. We're gonna switch with that French now because we're in La Belle Province. Ready for that French. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. All the financial strangers. Et voilà, on est rendu à la Chine, une chanson. C'est le coucher du soleil. Le dragon arc-en-ciel, je dois commencer avec ma gratitude. La gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, je viens de voir les travailleurs au Québec, les machines automobiles, sur la route, il y en avait 5, 3 camions, un moyen puis un plus petit, des mesures, ça mesure dégagées, si vous dansez pas de la piste, ben cyclable, ben on ça recycle, ça danse les bains dans les airs de la belle province. Et on danse comme les écureuils qui mourent. Hop! Ils sont où? Ils sont où les écureuils? La lune que j'en vois plein, la Madeleine, puis mon oncle danse dans l'Assemblée nationale. Faut-tu? Conjugue. Oh, la lumière. Ça vient d'Hydro-Québec à détendre le Bay James. Ben James, de Montréal, ça danse, puis ça va les gratte-ciel, on puis du logiciel, de technologie, savoir-faire. C'est clair, coup de tonnerre, ça danse les orteils. 20 fini de secondaire. Oh, on est en décembre. Décembre, ensemble. Hey, de la charité à ma Céline. Et du rock'n'roll, l'entraînement physique 24/24, la géopolitique, votre dragon arc-en-ciel, l'aspi artiste, je pense à vous les camionneurs, les pompiers, ceux qui font des sandwichs, du café, les boulangers, dans les boulangeries, qui font du pain, qui font dans les écoles, qui font l'apprentissage du français avec le ou sans le bécherel, avec ou sans le bécherel, avec ou sans le bécherel. Quelle beauté le coucher du soleil ça a été. Jusqu'au 23 décembre, c'est les journées raccourcissent. Après ça, on retourne tranquillement. Plus ils se rallongissent. Les journées s'allongent, se rallongent. Les oiseaux, ils sont dans la cage. C'est bleu, puis c'est blanc, puis il n'y a pas de fleurs de lys. Je dessine un arc-en-ciel dans ma tête. Et regarde.
Je vous encourage à l'entraînement physique québécois québécoise, puis je fais appel à tous et toutes de soutenir mon rêve. Mon rêve, c'est bien sûr un appel à un partenariat public-privé. Tout ce que je fais moi-même, c'est un appel à un partenariat public-privé. Dans tout ce que je fais, c'est bien sûr un appel à un partenariat public-privé. Quand je dis, je fais appel pour le soutien du royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Un PPP, un partenariat public-privé à travers le collectif nord-américain. À travers le collectif nord-américain, puis c'est urgent, parce que là, il y a le Donald Trump qui va être inauguré le 25 décembre, pas le 25 décembre, pardon, correction. Ça va être le 20 janvier. Fait que ça s'en vient. J'ai commencé un nouveau rite, événement de 44 jours. J'ai commencé un nouveau rite de 44 jours, de nouveau rite, bien sûr que ça fasse ici jusqu'au 20 janvier. Puis je vous encourage, bien sûr, de trouver des solutions, qu'on trouve des solutions ensemble. C'est énorme, ça presse. Puis ces situations d'urgence, bien sûr qu'on fasse, bien sûr, les situations d'urgence, bien sûr, parce que 25% d'intérêt, c'est beaucoup. 25% de tarifs là, sur les biens qu'on exporte, ça va pouvoir toucher à bien des gens. Ça va être négatif. C'est plus que 10. En 2018, c'était 10% seulement sur l'aluminium puis l'acier. C'était seulement sur l'aluminium puis l'acier. Seulement pour et sur l'aluminium puis l'acier, voyons, là. Sur l'aluminium puis l'acier. Sur l'aluminium puis l'acier. C'était l'aluminium puis l'acier. C'était sur l'aluminium puis l'acier, bien sûr. Puis c'est 10%, bien sûr. C'était sur l'aluminium puis l'acier, bien sûr. C'était 10% sur l'aluminium puis l'acier, bien sûr. Puis c'est posé en 2018, puis c'est là que j'ai commencé à faire appel pour combattre Donald Trump dans un combat de boxe. Là, sur la frontière des États-Unis, puis la frontière canado-états-unienne, états-unienne-canadienne, dans un aréna, un ring d'aluminium puis d'acier. D'aluminium puis d'acier. C'est ça que je veux faire appel. Aujourd'hui, bien sûr, je dois dire que les gants de boxe rouges qui m'ont été donnés par la meilleure personne que je connais, mon ami anonyme. J'ai 20 pour 1 million pour lui donner 50% sur la moitié. Mon ami anonyme qui me laisse donner, puis bien sûr, avec laquelle j'ai fait bien de l'entraînement. J'avais fait bien de l'entraînement avec ce gars-là, puis bien sûr, je fais appel pour la construction du temple de la déesse oubliée, bien sûr, et du temple de la déesse oubliée, parallèlement au palais du peuple, pas vraiment un palais, mais le colisée du peuple impérial, que je fais appel à construire sur la frontière des États-Unis puis du Canada, bien sûr, c'est quelque chose que moi-même je veux faire, tu sais. La construction de ce bâtiment, ce colisée, sur la frontière canado-états-unienne, j'aimais ça faire. Bien sûr, j'aimais ça construire ce bâtiment, le temple de la déesse oubliée. C'est ça que je veux construire, Puis je fais appel à tous et toutes, je crédite des milliards de bisous. Des châteaux et des câlins, puis ben du rock'n'roll avec des pompes de votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, avec autiste hautement fonctionnel, ça aussi connu sous le nom de l'Asperger's, puis ça n'a pas été facile, mais la compréhension de cette neurodivergence que je vis avec, et parallèlement avec mes cicatrices, puis avoir survécu la dépression, être suicidaire, puis j'ai survécu la COVID en 2020, ça va faire... En février-mars 2025, ça va faire 5 ans, ça fait, wow! Février-mars 2020, je pensais que j'allais mourir quand j'ai été frappé par la COVID, puis je dis souvent, je suis mort dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, je renais, puis j'ai même survécu. Puis je fais appel pour la défense. Seulement pour la défense, la sécurité et le service pour la renaissance, mes initiatives, mes protocoles, mes philosophies pour les faire l'implémentation le plus tôt possible. Puis surtout la TRD, théorie de la refusion de la dette. Encore une fois, c'est un paradoxe que je puisse vous présenter sur la table une théorie qui peut nous sauver de la crise publique financière canadienne qui peut nous frapper là, dès la fin de l'année, là, le 31 décembre. Là,
c'est possible que dès le début, première semaine, deuxième semaine, dès janvier, même avant que Donald Trump devienne officiellement président, du 20 janvier, l'inauguration, on l'appelle, parce que c'est Joe Biden jusqu'au 20 janvier pour les 44 jours à venir. Là, c'est 40 déjà, je pense. 40 d'aujourd'hui, ou de demain 40, 41, peut-être, il va falloir faire le calcul, mais là, je ne vais pas faire le calcul par ma tête, mais quelque chose comme ça, une estimation, le 20 janvier, ça s'en vient dans plus qu'un mois, là, plus que 40 jours, on va dire. Fait que encore une fois, on paye un montant d'intérêt sur la dette publique, là, de 46,5 milliards d'intérêts. D'intérêts qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards, 1 milliard sur 9 zéro. Puis c'est possible là, qu'il y ait un effondrement public des finances publiques canadiennes. C'est le scénario le plus pire, là, mais c'est possible. Là, parce que regardez, l'année fiscale 2020-2021, on paye 20,3 milliards d'intérêt sur la dette publique. Fait que 3 ans plus tard, c'est sûr qu'à cause de la COVID, situation d'urgence qu'on a vécue, puis c'est pas juste l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada, mais c'est le monde entier, mais bon, c'est possible là, c'est possible, là, bien sûr, qu'il y ait un effondrement des finances publiques canadiennes. Possible qu'il y ait un effondrement des finances publiques canadiennes. Possible. C'est le scénario le plus pire, mais c'est possible parce qu'on paye, on paye 20,3 milliards en 2020-2021. Double, hein? 20,3 fois 2, c'est 40,6. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 20,3 fois 2, c'est 40,6. OK? C'est plus que double en 3 ans. C'est rendu, cette année fiscale, 46,5 milliards. 1 milliard, ça a 9 zéros. Là. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est 1000 millions. Et on ne peut pas soutenir ça. En 2025, on ne pourra plus payer les pompiers, les services publics, les travailleurs publics, la sanitation, le changement des aqueducs, des infrastructures, même la sécurité publique. Là. Sécurité publique, c'est les finances publiques. Pour ça, ça prend un partenariat public-privé, puis ça prend absolument la théorie de la refusion de la dette. Puis je pense que même c'est une solution vis-à-vis à d'autres compromis ententes, comme bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, comme bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, comme bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec pour donner de l'électricité aux nos voisins, aux cousins, parce qu'on est des Nord-Américains, anyways. On est des Nord-Américains, Québécois, Canadiens, Nord-Américains, mais on est Nord-Américains quand même. Si les Européens, ça fait longtemps qu'ils ont fait la création de l'euro, on va pouvoir créer une monnaie commune, un passeport commun, comme en Europe, un passeport commun comme en Europe. Hein. On va pouvoir le faire comme en Europe. On va pouvoir le faire comme en Europe, on va pouvoir le faire comme en Europe, créer la création d'un passeport commun, on va pouvoir continuer à parler en français, à écrire en français, à faire l'amour en français. Ben, ça prend l'individu aussi, parce qu'il faut faire un effort. Puis cette approche de la défense du français, c'est aussi une question individuelle puis collective. Dans le collectif nord-américain. Parce qu'il y a une manière de le faire aussi. Comme je dis des fois, ben, je suis 50-50 avec mon oncle Legault. Mon oncle Legault, il y a une sagesse. Il y a une sagesse que moi, je ne possède pas. Mais ça prend un effort aussi individuel. Parce que si on veut encourager les gens à parler français, il faut le faire aussi d'une manière, s'il y a une manière de le faire aussi, on les encourage à écrire une chanson, à écouter une chanson de Céline, à faire du cinéma, à apprendre l'apprentissage du français, il faut l'encourager. Moi, c'est par la manière culturelle. Parce que si on le décourage, on n'encourage pas, mais ça prend l'individu aussi, le Québécois et Québécoise, là. Qu'on fasse des programmes, qu'il aille voir la Centrale d'Hydro-Québec, qu'il aille voir des films, de la culture québécoise, du théâtre, tu sais. Qu'il aille voir du théâtre aussi. S'ils ne comprennent pas, mais voir une traduction, je ne sais pas. Ça prend ces initiatives socioculturelles aussi. Il faut qu'on fasse un effort aussi. Si on ne fait pas d'effort nous-mêmes en tant qu'individu, tu sais, il faut avoir l'individu, le collectif, parce que c'est bien beau, OK, on met des lois et tout ça, mais c'est parallèlement, c'est l'encouragement aussi. Hein. On les encourage. On dit, ça commence avec un mot. Amour, essaye, avenir, présent. On ne va pas commencer à leur dire de nous conjuguer le plus que parfait dans le bécherel, là. Le plus que parfait composé dans le bécherel, là. On ne va pas commencer à dire le futur passé composé dans le bécherel non plus. Là. On peut s'entendre de cette manière-là. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des niveaux, mais ça commence avec le niveau de intermédiaire, débutant. Il
faut qu'on les encourage, il faut qu'on soutienne, puis après ça, pour grandir, pour qu'ils regardent des films, qu'ils fassent de la culture, qu'ils écoutent de la radio de temps en temps en français, qu'ils regardent des films comme Bon Cop, Bad Cop, c'est un peu bilingue ça, mais ça prend de l'individu. Ça prend de l'individu. Tu sais. Je veux dire, ça prend de l'effort individuel. Bon, je commence à m'éloigner un peu du sujet, mais principal, encore une fois, je dois dire, gratitude. Hey, je suis joyeux, jovial, j'ai pas de... À part vivre avec mes cicatrices, puis avec le trauma que j'ai vécu, puis la perte de mémoire, puis lointaine, le passé lointain, pas proche de 7, 8 ans, 9 ans. Là. C'est juste dans ma vie adolescent, puis enfant, puis âge adulte. Je sais pas, en tout cas, je me souviens bien de plus 8-9 ans, en tout cas, avoir déménagé, puis tout ça, puis c'est quelque chose qu'il faut faire, bien sûr, ensemble, pour le faire, tu sais. C'est des choses qu'il faut faire comme il faut, tu sais. Fait qu'il faut que je fasse moi-même, tu sais. Parce que si on veut qu'il fasse un effort, il faut encourager les gens, tu sais. Wow, ça serait beau, faire peinturer ça quelque part, belle couleur rouge, tu sais. Quelque chose de bleu. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Et bien sûr, comment faire, c'est des choses qu'il faut faire attention pour pas qu'on glisse, Et c'est des choses, il faut qu'on glisse quand on est sur le patinoire, mais pas quand on est ici, là. Parce que des fois, ça glisse, là, puis c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut voir, bien sûr. Ben, c'est ça, bien sûr. En tout cas, fait que c'est la présente pour le faire. Oh oui, ça l'a fait, bien sûr. Les enfants sont joyeux, je suis joyeux. Ils sont joyeux, mais c'est ça l'important, c'est ça l'important. Ils sont joyeux, puis joviales, puis ils sont en sécurité. Là. Ils passent, ils me font un sourire, une grimace, mais ça c'est important parce que, tu sais, la santé, la sécurité des enfants puis leur joie, mais c'est quand même quelque chose qui tient à cœur. C'est quand même quelque chose d'important, bien sûr, moi-même, qu'il faut faire. Je suis en train de jouer, mais il faut que je fasse attention pas qu'il glisse sur le pont. Puis on devait mettre du sel, là. On devait juste mettre du sel, mais s'ils veulent glisser un peu, c'est correct, tu sais. C'est ça leur joie, puis la sécurité, c'était toujours une balance, tu sais. Avoir la balance, là, qui sont d'entendre eux, puis ça me donne espoir, là, tu sais. Être jovial, joyeux, les enfants, mais c'est l'avenir, puis je les entends, ils parlent en anglais puis en français, puis ils sont bilingues. Ils changent du français en anglais, puis là, ils courent, puis je les entends rire, mais tant mieux. Ça m'amène de la joie. Maintenant, je suis content. Je peux m'en aller chez nous puis m'acheter à 3$ mes sucreries, les sucreries, des gaufres. Ça m'a donné l'espoir. Là. C'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse moi-même. Tu sais. Fait que c'est des choses moi-même, il faut que je fasse. Encouragement du français, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. En tant qu'individu aussi. On veut les encourager, les gens, tu sais. Qu'ils fassent un effort, puis il faut qu'on encourage aussi l'effort. L'effort des gens pour parler en français, pour nous répondre en français, et vice-versa, absolument vice-versa. Comme mon premier ministre, mon oncle Legault, des fois, je ne suis pas tout à fait en accord avec, mais des fois, bien sûr, c'est des choses, bien sûr, que lui aussi, il fait un effort. Des fois, mon premier ministre, mon oncle, j'appelle Legault, il y a une sagesse, tu sais. Il y a une sagesse que moi, bien sûr, j'en ai pas. Il y a une sagesse que moi, je possède pas. Il y a des expériences que moi, je possède pas dans certaines choses. Je suis médiocre, moi aussi, dans certaines choses. C'est juste des fois à dire merci d'avoir fait un effort. Tu sais, merci, c'est de ça. Fait que la TRD, maintenant, je vous discute de la TRD, théorie de la refusion de la dette, parce que c'est la seule et unique solution. Pourquoi je me prononce vis-à-vis que c'est la seule et unique solution, mais c'est car, encore une fois, on paye 46,5 milliards sur la dette publique. Puis c'est urgent qu'on fasse l'implémentation, mais ça commence avec moi-même. Ça commence avec moi-même. Fait que la TRD, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation. TRD,
T pour théorie, R, refusion de la dette. Vu encore une fois, et pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution, mais c'est grâce et dû au fait qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. Juste l'intérêt sur la dette publique. Fait il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette. Puis c'est une crise, là, c'est possible que le mois de janvier 2025 débute, puis qu'il y a une catastrophe financière publique canadienne. On voit une catastrophe financière publique canadienne, qu'on vive une catastrophe physique canadienne. Mais j'ai la solution. T, théorie, R, refusion, D de la dette. Théorie de la refusion de la dette. Fait que la théorie de la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation. Encore une fois, la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, des années 90, ça fait plus que 25 ans, les Allemands, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont arrêté la fonction de leur ancienne monnaie qui s'appelait le Deutschmark. Les Italiens aussi ont fait la même affaire. Bien des pays de l'Europe, ils n'ont plus de banque centrale commune, nationale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. L'Allemagne, l'Italie, la France, plusieurs pays qui ont détruit leur ancienne monnaie, qui avait le lira en Italie, le franc en France, qu'est-ce qu'on appelait le Deutschmark en Allemagne, tu sais. Il y avait le Deutsche Mark, c'était leur monnaie comme ici qu'on a le dollar. Comme ici qu'on a le dollar, c'était leur monnaie. Maintenant, ils ont l'euro. Ils ont fait la création d'une banque centrale commune. La Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe. Fait que la Banque centrale européenne, ils ont fait de la création des années 90. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient cette théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière qui ont fait l'implémentation en Europe. Il faut tenir compte de ça puis comprendre ça. Parce que dans ma TRD, il y a l'intégration de cette théorie qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire. Monétaire, ce qui est bien sûr la création d'une banque centrale et plusieurs pays qui se mettent ensemble pour mettre en circulation une monnaie d'échange commune, une banque centrale. Une banque centrale commune, une banque centrale commune, une banque centrale commune. Fait que c'est ça qu'ils ont fait en Europe. Fait qu'on va faire pareil, on va faire pareil. Il faut que je me tourne de la gauche à droite, pour en faire. Il faut que je tourne ici la tête, parce que des fois, ben, c'est quelque chose qu'il faut regarder, bien sûr, hein, pour faire, bien sûr, dans le cas que les freins fonctionnent mal, ne fonctionnent pas du tout, ne marchent pas, puis que le citoyen conducteur, ça peut, par erreur, ça peut peser sur l'accélérateur. C'est pour ça que quand on est dans le public, ben, tournez votre tête de la gauche à droite. Tournez la tête de la gauche à droite. Tournez la tête de la gauche à droite. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie qui peut nous sortir. Qui veut nous sortir, bien sûr. D'où qu'on est rendu avec les finances publiques. Et les finances publiques là-bas. qui peut nous sortir des finances publiques. Qui peut nous sortir des finances publiques. Qui peut nous sortir des finances publiques. Ah, ça c'était drôle. Hein. Des fois, je suis artiste, et quand je vois quelque chose qui a de la couleur rouge, j'ai une sensation un peu comique vis-à-vis que moi j'adore le rouge, puis je vois bien sûr que ça sent bon ici, ça sent bon, et j'espère qu'il va faire du bon commerce. Hey, salut! De où que vous amenez vos arbres? De où que vous amenez vos arbres? Cette place, ça vient? Oui. Ce groupe? Ah, c'est tout ça, vous avez coupé vous-même? Non. OK. Ça, c'est la chaîne. OK, de Sherbrooke, OK. Ça sent vraiment bon. Merci. Bye, bonne journée. Moi, c'est trop petit chez nous. J'habite une petite place, là. J'habite une petite place. J'ai pas vraiment de place pour en mettre. J'aimerais ça avoir une plus grande place, là. Mais où j'habite, c'est vraiment petit, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment de place, tu sais. Mais j'adore en mettre comme ça, là. Ça sent bon. OK. Ciao, bonne journée. Peut-être quand je déménage. Bye. Il a fait un beau sourire quand même. J'aimerais ça que... J'adore comment ça sent, mais
Tu sais, vous voyez tout de suite, tu sais, que ma neurodivergence aussi, tu sais, ça fait quelque chose que la neurodivergence, c'est quelque chose que je vis avec, mais c'est juste faire attention des fois, tu sais, que je m'approche trop proche. J'ai tendance de vouloir. C'est des symptômes de l'Asperger, c'est des symptômes de l'autisme hautement fonctionnel. Je m'approche trop. Ben, c'est des symptômes qu'on vit avec les autistes hautement fonctionnels. On a tendance de s'approcher trop proche des gens. On a tendance de s'approcher trop proche des gens. On a tendance de s'approcher trop proche des gens, de s'approcher trop proche dans la conversation, de répéter 2-3 fois la même chose, de poser peut-être des questions un peu bizarres, ou d'avoir des interactions sociales, une communication un peu hors norme, qui n'est pas tout à fait dans les normes des conventions sociales. Dans les conventions sociales, on a de la misère avec ça. On est bon dans d'autres choses, surtout dans nos intérêts obsessifs. Les aspis, les autistes hautement fonctionnels comme moi-même, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Fait que c'est quelque chose que je vis avec, c'est juste qu'on a de la difficulté avec les normes de société, puis certains comportements plus étranges, bizarres, c'est des choses qu'on a de la difficulté à savoir les normes de la société. Plus normal, si on peut utiliser ce terme-là, parce que c'est pas une maladie, là, c'est une condition de neurodivergence, puis ça a ses capacités, puis dans des choses, moi-même, je suis médiocre, comme ci, comme ça, pas bon dans certaines choses, comme certaines interactions sociales, c'est pour ça, puis plus que 7 ans, j'ai perdu beaucoup d'amis, perdu beaucoup d'amis, mais amis avec bénéfice, prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille, prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille, prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille, je suis bon au rock'n'roll, je suis bon pour le rock'n'roll, je suis bon au rock'n'roll, je suis bon en géopolitique, je suis bon au rock'n'roll, je suis bon en géopolitique, mais dans des interactions sociales, on a de la misère, les artistes, mais il y en a que ça dépend parce que c'est des individus aussi. Hein. On est des individus avec ces caractéristiques communes de l'autisme hautement fonctionnel. Oh, j'ai ça rouge. Ben, c'est des choses que je dois vivre avec. Puis on fait la gestion de nos symptômes parce qu'il n'y a pas de médicaments. C'est pas une maladie mentale qu'on peut faire la gestion pour. Non, c'est pas grave, c'est moi qui s'excuse. Bien sûr, c'est des choses que. Il n'y a pas de médicaments, là, comme les médicaments pour les maladies mentales, parce que c'est juste des symptômes qu'il faut faire la gestion. Fait on fait la gestion, on apprend de plus en plus dans la société. C'est juste ça. Là. C'est juste ça. C'est ça. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois et Québécois, c'est la seule et unique solution en ce moment, parce qu'encore une fois, on paye 46,5 milliards d'intérêts. C'est un montant. C'est un chiffre énorme. Là. Ça a plus que doublé en 3 ans. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards fois 2. 20,3 milliards fois 2, c'est 40,6. C'est rendu à 46,5 milliards. 46,5 milliards. Là. 46,5 milliards. C'est un chiffre énorme qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est pour ça que je dis que c'est urgent. Puis c'est un paradoxe que je puisse vous mettre sur la table la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est une théorie qui inclut la théorie d'intégration monétaire, comme je l'ai mentionné tantôt. Fait que je vous l'explique le plus simplement possible. Puis encore une fois, pourquoi je dis que c'est la seule unique théorie? Parce qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. C'est pour ça que je dis, c'est 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye sur la dette publique. C'est 46 000 millions. On ne pourra plus payer peut-être les services publics l'année prochaine. Ça peut causer un effondrement des finances publiques canadiennes, qu'on appelle en anglais a financial black swan event. Un événement vraiment financier catastrophique. C'est possible. C'est un scénario qui est possible des finances publiques à cause que ça a plus que doublé. C'est 46,5 milliards d'intérêts. C'était 20,3 qu'on payait. Bon, mais j'ai la solution sur la table. 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que c'est 46,5 d'intérêt sur la dette publique qu'on paye. La TRD, ma théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Et ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie que les Européens ont fait l'implémentation dans les années
dans les années 80, oh, bubble tea, dans les années 80, je voulais regarder un peu pour le prix du café, mais j'ai du café chez nous, fait que je vais pas acheter du café, mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, je dois vous l'expliquer maintenant. Fait que la TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. On va prendre toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. J'ai 10 000 $ de dette à la Banque royale du Canada. J'ai un 10 000 $ de dette à la Banque royale du Canada. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Fait que mon 10 000, ton 10 000, je ne sais pas combien vous avez de dettes personnelles, mais on va prendre toute la dette publique-privée ensemble. Tout ce chiffre-là, vu que la devise du dollar des États-Unis, la devise des États-Unis est encore la devise de choix. La devise de choix pour le commerce global, l'import, l'export, puis le tourisme. On va prendre toute la dette publique-privée ensemble, on va convertir dans la devise des États-Unis. Donc, toute la dette publique-privée canadienne, incluant mon 10 000, on va faire la conversion. On va faire la conversion du dollar canadien, toute la dette publique-privée du Canada, ça va être dans le dollar canadien. On va convertir dans la devise des États-Unis. Premièrement, au Canada, on va faire l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette. Premièrement, au Canada. Deuxièmement, aux États-Unis. Troisièmement, en Amérique du Nord. Et bien sûr, ça peut s'étendre. Je pense que je vais peser ici. Ça peut s'étendre. Bon. Fait qu'on va prendre toute la dette. On va prendre toute la dette publique-privée. Oh, il faut que je pèse sur le... Je sais pas c'est lequel. Toute la dette publique-privée. On va apprendre ensemble, bien sûr. Fait que toute la dette publique-privée, on va apprendre ensemble, bien sûr. Fait que tout ça, la dette publique-privée, on va faire ensemble. Toute la dette publique-privée, on va apprendre ensemble. Toute cette dette-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Fait que ça va être un chiffre énorme, en milliards. Avec ça, là, ça va fonder une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait en Europe. C'est là que la TRD, ça rentre. La théorie d'intégration monétaire, ça rentre. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée ensemble. Ça va fonder cette dette-là, publique-privée, convertie dans la devise des États-Unis. Ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. L'argent en circulation initiale pour la création d'une nouvelle banque. Ça va être l'argent en circulation initiale pour une nouvelle banque. Ça va être l'argent en circulation initiale pour une nouvelle banque. Ça va être l'argent en circulation pour une nouvelle banque. Toute la dette publique-privée, ça va être l'argent en circulation pour une nouvelle banque. Ça va être l'argent en circulation pour une nouvelle banque. La TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que tout cet argent-là, ça a fondé, toute la dette publique-privée, ça a fondé une nouvelle banque centrale, comme qu'ils ont fait en Europe, la ECB, la Banque centrale d'Europe. On va faire une nouvelle banque en Amérique du Nord. Canada, premièrement. États-Unis après, deuxièmement. Troisièmement, Haïti, Mexique. Cuba, c'est un paradoxe parce que c'est encore un pays socialiste communiste. Mais l'Amérique du Nord, une banque américaine. Fait que tout l'argent en circulation, principalement, ça va être l'argent en circulation, premièrement. Ça va être toute la dette publique-privée. Bien sûr. Toute la dette publique, là, privée. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Bien sûr, ça va être des milliards. Là. Ça va être des milliards. Là. Tourner la tête de la gauche à droite parce que des fois,
les freins fonctionnent mal, puis ça pèse sur l'accélérateur par erreur, c'est possible. Fait que, juste être prudent, moi-même incluant moi-même. Fait que, toute la dette publique privée du Canada convertie dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial. Ben, on additionne avec la dette publique des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial en circulation d'une nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie qu'on va appeler UI. Et donc en anglais, c'est UI. Fait qu'on ne s'ostinera pas. U point, unité, un point, échange. L'armée du dragon rouge. U point, unité. U point, unité. Un point, échange. U point, unité. Un point échange, U point unité. U point unité, un point échange universel. U point unité, un point échange, U point universel. Le UI. Basé sur la valeur du dollar des États-Unis. Fait qu'on va faire la création de l'UI. U point unité, un point échange, U point universel. L'unité d'échange universel. U point unité, un point échange, U point universel. En anglais, c'est pareil. UI. Un UI, deux UI. Fait à travers le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Nord, on ne s'ostinera pas. Un UI, deux UI, two UIs, un UI, deux UI, 100 UI, 156 UI, 333 UI, 93 UI, 61 UI, 93 UI, 61, 418, 718 UI. Fait que c'est ça. L'unité d'échange universel, c'est la solution. Avec cet argent-là, toute la dette en circulation, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure du collectif nord-américain, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, bâtir, construire les 44 tunnels basés pour la continuité de la civilisation de l'Amérique du Nord dans le cadre d'une guerre nucléaire. 44 tunnels qu'on doit bâtir, 44 tunnels basés inspirés par le modèle du village souterrain de Montréal. Le village souterrain. Le village souterrain de Montréal qui a été bâti dans le 20e siècle. Le village souterrain, là, c'est gros quand même. Fait 44 tunnels à travers l'Amérique du Nord qu'on va devoir bâtir dans le cas qu'il y ait des guerres nucléaires. Puis on va faire l'implémentation de l'opération Scorpion pour la sécurité et la défense de côte à côte de l'Amérique du Nord, basée sur ma théorie de défense mobile totale, mais je ne vais pas la discuter trop en détail parce que c'est quelque chose que cette vidéo, je mets ça en public, donc c'est pas vraiment, en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique philosophe, c'est plutôt discuter ça avec Bill Blair, puis mon oncle François Bonnardel, mon oncle Citoyen François Bonnardel, mon oncle Citoyen François Bonnardel, c'est des choses bien sûr que je vais discuter plus en détail parce que c'est des analyses profondes, puis c'est bien sûr pour la sécurité nationale, pour le collectif nord-américain que je ne dois pas me prononcer vraiment en détail sur YouTube de la théorie de défense mobile totale, qui fait partie avec la théorie d'intégration citoyenne, puis je viens de vous présenter la théorie d'intégration monétaire, parallèlement dans la TRD, théorie de la refusion de la dette, que je la mets sur la table comme seule et unique solution. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire l'implémentation, ça presse, c'est urgent. La théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire, c'est ça qu'il faut faire. La TRD, théorie de la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation. La TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie, refusion de la dette, il faut faire l'implémentation. La création de cette unité d'échange universelle. C'est le temps au 20e siècle, l'Amérique du Nord qu'on s'unisse. On va pouvoir tellement faire du bien commun aussi pour le public, pour la renaissance du public, les finances publiques, le transport, les ferrailles, les chemins de fer, l'infrastructure. On va pouvoir bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec aussi. C'est pas juste pour moi-même, pour l'individu, mais c'est pour moi-même, pour nous tous, pour l'individu, la liberté, la sécurité, puis la renaissance de l'individu dans le collectif de l'Amérique du Nord. Une renaissance, rebâtir des ponts, bâtir l'infrastructure pour la défense, la sécurité intégrée du 21e siècle,
mettre plus de caméras pour la sécurité et le service, financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va donner du crédit, des UI, unités d'échange universelles, s'ils font des pompes, s'ils font mon entraînement physique, l'entraînement du dragon qui ne requiert aucun équipement, du jogging, l'entraînement physique, on va financer le tourisme, bâtir d'autres centrales, rebâtir l'infrastructure. Bien du travail public avec cet argent-là, bien du travail pour la défense, la sécurité et le service, de côte à côte, de côte à côte seulement pour la défense. Je suis le premier à vous défendre, mais seulement pour la défense. Parce que je suis Canadien, Québécois, Nord-Américain, mais personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora, mais personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora, personnellement, mais c'est chez nous ici, dans cette ville, dans une autre, puis je souhaite la paix mondiale, mais même si je suis un philosophe international, je peux être citoyen du monde, puis analyste et théoricien en géopolitique. C'est 24/24, l'analyse et la théorie en géopolitique, puis ayant prévu la situation qui se déroule en ce moment, bien sûr, ça reste que mes protocoles d'initiative sont pour le collectif nord-américain, pour le collectif de l'Amérique du Nord, parce qu'on est nord-américain. On chante en bilingue, bilingue. Oh baby, let's go. Are you ready? Are you ready for some of that French and English rock and roll? You know I'm on the road, Rainbow Dragon for the truckers, on those in the daycares. Hey, I not forget those changing diapers. What? Gotta give me some right or left, butchers and the farmers yet. Gotta give me upset, gotta me some let's, gotta me some let's, gotta me some let's. Gotta me and you and us we gotta do for the truck and for the you and for the C's and for the D's. That individual, that collective, North Americans, you know we hectic for that rock and roll. And the French, you know we go. And the French, you know in English, gotta speak a little bit. On the snow, you know we rode. On the road, we rock and roll. For those wanting me some more of that. On the snow and on the snow, on the low and on the go. On the go and on the do and on the you. On the ice, sliding dues. Gotta pay my dues and gotta say the shoes. I gotta say, freezer for the workers, for the dues, and for the workers, for the dues. For the workers, for the dues, and for the workers, for the freeze, and for the workers, for the dues, and for the workers, for the dues, and for the workers, for the user. For the blues and for the dues, and for the shoes and for the loose, and for the shoes and for the blues, and for the shoes and for the dues. Dues will be some booze, dues will be some loose, dues will be some loose. Loops are ready to shoes. Tying up me some laces, tie me some laces. Give some charity, Wall Street, base it. What? Give some charity, Wall Street, base it, face it. I ain't got no money for the guitar, grateful to that joy. Got a Hydro Quebec, you know we ploy up in Paloy, gotta give me some more. Oh, that loving and that hugging, that loving and that kissing. For the Rainbow Dragon with it, for the Rainbow Dragon kisses. Ain't no money for the guitar, that's the truckers on the road. You know that's the build the Coliseum on the stove. Dragon vs. Trump we go, Dragon vs. Trump we rode. Dragon vs. Trump we rode, Dragon vs. Trump we rock and that roller. On the road you see, let's go. On the phone you need some Ford. Hey, you gotta me some more, cannot afford. Got me some of the bacon in the cheese, you know that's holidays. In December got a snow, in December got a dope. And I freestyle rainbow rock and roll. Nobody rocks and roll like Rainbow Dragon, that's forget it. Forget it. 21st century rock and roll. Can do 50-50, a little bit of rap dancing is my favorite sport. I got Asperger's, I'm an Asperger, but HFA, but rock and roll, forget it. It's rock and roll fitness, 24/7 geopolitics, and gotta get away from that more rock and roll. So this is gonna get it now. Ready for that French rock and roll. Hey, dans la neige, ça danse chez nous dans belle province, même en décembre, les mains dans les airs. Je danse le rouge en arc-en-ciel avec le noir puis le blanc, ça neige, ça danse le corbeau qui chante. Ça bouge des fesses, ça dit wow, la rondelle, comme au parc le Canadien gagne, qui perdent. Chez nous, ça danse dans belle province, la danse est mon sport que je préfère. Puis oui, je chante Go Victoire. Le sport ensemble, androgène, ben rock'n'roll, androgène, ben messieurs, madame. Androgène, messieurs, madame. Hey, ben de chatouilles, pas de larmes. Ben de chatouilles, des bisous, pas de larmes. Larmes à l'alarme, ça sonne les pompiers, il faut le dire. Merci, bonjour. Les boulangers travaillent, ben messieurs, madame.
Quoi, ça dérange, des bisous, des câlins, des chatouilles, les orteils, puis que ça mouille, ça soit, dites-moi si je vous dérange. J'arrête la chanson puis la tune, québécoise. Ah ouais, pour le malin. Décaler notre rock'n'roll puis ça danse ensemble les orteils. Pas d'orteils, pas de bécherelle pour l'enconjure que dans le ciel, puis ça danse en transe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils me textent. C'est du rock'n'roll, ben chez nous, pour la face, ben chez nous, du travail. De la belle province, ça cuisine, dans la cuisine, ça chauffe. Hey, regarde, c'est rouge. C'est rouge. Puis avec le blanc rouge, le bleu ensemble, fleur de lys. Que des donne bisous, château et calice. Colline, ça danse les satellites dans les airs de Bill Gates. L'apprentissage, apprenti en ensemble, ça rouge des montagnes québécoises. Hey, c'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll, mes chers, c'est vraiment du rock'n'roll, fait que c'est 24 sur 24, puis c'est ici que ça lance, fait que je dois... Ville de Montréal, pas limité, oh, je dois traverser, je peux traverser, mais oh, ils ont la priorité, je vais attendre. On chante les autobus publics. On n'est pas dans la République. Canada, l'État, États-Unis, l'Amérique du Nord, pas besoin de trop. Ah ouais, la charité s'avance en décembre. C'est l'action de grâce qui vient de passer, regarde. Les orteils puis la danse, regarde, je porte. Je vais en l'essayer pour sa danse. Hey, c'est le numéro 44, 44 un type, puis ça donne le but, ça avance. Ça passe, numéro 44 à 40, ça monte ensemble, bien plus 5, début, victoire. Canadien puis victoire. Faut le voir pour le croire avec le dragon en arc-en-ciel. Ben, notre tune. Dans la République. La belle province fondée par des bisous, des châteaux et des câlins indépendance. Pas besoin de l'union de l'Amérique dans le Nord. Dragon arc-en-ciel, oui. Faites un effort. Français, anglais, français. French and English, gotta spin it. Oh yeah, rock and roll 24/7, eh? 24/7, rock and roll. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Gotta me some of that red. I said. Got me upset. Gotta get it for those. Gotta get it for shoulder. Gotta get it for the shoulders. For the shoulder, for the rock and roll, you know, we hold up. Gotta get it for that black and white, as she said. Yo, I love that rock and roll. She from Georgia from the deep south, Atlanta. I say, hey, I play black and white and rainbow. She said, I know about black and white, but I don't know that rainbow. I said, hey, I don't need to spell that, LGBTQ. She said, I'm okay, I'm cool with that. Pride parade and where I'm at. I say singing, that's a fact. Although in the north, you know, we rainbow kissing and the hugging. Got a tripping on that loving. Got a tripping in that hugging. For another trip, I'm in the verse. For another trip, I'm in the verse. For another spin up in the worst. Up in the worst. Rainbow Dragon, that's the first. Rainbow Dragon, that's the burst. Rainbow Dragon, that's the first. Nobody rocks and roll 21st century, December 2024, going on 2025 like Rainbow Dragon, that's for sure. Personne fait du rock and roll en mode libre comme le dragon arc-en-ciel du 20e siècle, que ça soit bien sûr du 20e siècle, la lumière. L'arbre de Noël, ça bouge. Ça a du rouge, du blanc, ça a du bleu, du vert. C'est l'arbre de Noël, à cause des gars québécois qui peuvent s'allumer la lumière. Et regarde, ça bouge, ça fasse une chanson pour les grimaces fromage, que ça soit bien sûr de chez nous de la belle province. Et regarde, en transit, ça passe, en transit, ça lâche. Puis ça fasse bien, regarde, bien sourd, bien muet, bien ça danse. Dans la lumière, puis ça avance. Encore une clé dans de danse. La clé dans danse, la clé dans danse, clé dans transe. Clé dans de danse. Clé dans de danse. Clé dans de danse. C'est rock and roll, 24 sur 24. C'est ça qui se passe. En faisant la création d'une chanson
Mode libre. Chanson rock and roll. Ah ouais. Du rock and roll, ho ho là. Les aventures, à l'aventure, s'aventure, Becherel la conjugue, Montréal la métropole. Avec les mains dans les airs, qu'est-ce qu'ils disent? Cannabis, j'entends rien, mais je suis sûr. Je suis sûr, c'est la crème sûre, ça danse, regarde comme Céline, c'est pas Céline, c'est sa tante. Dans une autre tente, pas d'espoir. C'est le rock'n'roll de votre dragon arc-en-ciel 24 sur 24. La lumière, ça bouge. Les orteils. La Renaissance. J'entends le premier ministre me dit hey, dis pas d'argent pour une guitare. Finance publique, ça soit en détresse. Regarde le rock'n'roll, puis ça danse les orteils. Ça bouge les orteils. C'est le rock'n'roll, man. C'est le rock'n'roll québécois du 21e siècle. Une autre chanson composée, compose une autre chanson, puis une chanson, comme des feux d'artifice, pas besoin d'un sacrifice, bien remplacé de l'eau bénite. Pas besoin d'un sacrifice. Bien à la place de l'eau bénite. Danse canadien bouge. Les orteils, faut que ça soit tout le monde en rouge. Noir et blanc, l'arc-en-ciel, la danse québécoise, la belle province, on est en décembre. Le monarque, on est en décembre, ça cache la neige. Faut le dire pour l'espoir, faut le dire pour le travail. Le travail du Becherel, le savoir. Si vous parlez pas d'amour, ouais, des pompes. Pompe pas de larmes, des bisous, des bisous, ça bouge. Comme la comédie, le fou, le loup. Le loup, des bisous, puis ça va. Et la chaîne, puis ça chaîne dans la chaîne. Encore une fois, dans l'espoir, enfin, soit le noir et le blanc. Avec l'arc-en-ciel, la rouge, ça tombe, puis ça glisse, ça chante, puis le gars, le bleu que ça donne. Encore un espoir pour la donne, pour la madone. Madame, monsieur, madame, c'est pas grave, moitié, l'arc-en-ciel, le latin. Latin. Hey, that's that rock and roll, baby. French English rock and roll 24/7. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food. Gotta get that LOV, you know, we're just gonna click it off for 2 hours, and then we're gonna stop, put it on the stoppy spark, and that's where we're gonna go get it now. A little bit of that grateful, thankful, rent paid, and the electricity bills paid, got food and coffee, you know. Rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. J'ai payé mon café, j'ai l'électricité bien sûr, j'ai payé mon café, j'ai l'électricité bien sûr, puis il faut que je sois moi-même ici en arc-en-ciel en faisant de la gratitude, gotta say that gratitude again, you know. Rent's paid, electricity bills paid, and always thinking about the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, those on the roads, and the truckers across North America. Those doing a little bit of cheeseburgers, hamburgers, those in the fast food. I strongly admire, encourage, and always get some LOV, you know, for those who are changing some of those diapers in the daycare, ceux qui font le changement, des couches dans les garderies, avec les camionneurs, les boulangers, ceux qui travaillent dans la sanitation publique, ceux qui font le changement des sandwichs bien sûr, des sandwichs de la pizza dans les charcutiers, dans les boulangeries, les électriciens, les plombiers, les soudeurs. Hey, I forgot about the welders. I forgot about the welders. You know, I gotta get it for the welders up. I gotta get it for those welders and fast food workers. Les travailleurs de la restauration rapide qui font des hamburgers, des cheeseburgers, qui font bien sûr la livraison de la pizza, des frites, some of those fries. So always rock and roll for you. Je suis rock and roll toujours pour les autres. Les travailleurs du collectif nord-américain, the workers of the North American Collective. The workers of the North American Collective. I always got to give them a little bit of LOV. Je vais envoyer un peu d'amour, bien sûr, le travail du collectif de l'Amérique du Nord, le travail du collectif nord-américain, bien sûr, l'Amérique du Nord, and North America. We got to get it on the drill. We got to get it on the drill with that. And sometimes we got to go drill it on the go, you know. So sometimes we got to go drill it on the go, you know. So
it's always something which we gotta be aware of in the facts, you know. Here that we can slide and slide and slide and slip, you know. So I always gotta be mindful of that, que je dois bien sûr faire moi-même, attention bien sûr, pour pas que je glisse bien sûr, regardez. Tu sais, des fois ça passe, il y a de la glace noire. Il y a la glace noire, il y a la glace noire. Faites attention sur la route aujourd'hui, puis demain, puis les jours à venir, semaines à venir. Be careful on the road in the coming, today and tomorrow, in the coming days and weeks and months, you know. It's gonna be winter time, so if you're in Quebec, Canada, North America, Montreal, you gotta be on that prudent. Faut que vous soyez prudent, tu sais, parce que c'est la glace noire. Anyways, grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, mais j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café petit thé, puis du café, ça va me rester jusqu'au début de l'année, là. Peut-être la première semaine de janvier, si je l'étire. 3 janvier, so I gotta get a little bit of that coffee, and I got some coffee, j'ai quand même du café chez nous, fait que c'est quelque chose d'important, bien sûr, qu'il faut que je fasse, puis c'est des choses qu'il faut que je vis avec, it's something that I gotta live with, you know. That's something that I gotta live with, man. Something that I gotta live with, you know. C'est quelque chose que je dois vivre avec, and I gotta cross it on the other side, and then we're gonna bounce it off, and look at those truckers, you know. Gotta get it for the trucks, gotta get it for the truckers. The truckers, the butchers, the bakers, the nurses. Gotta watch it before I cross here, you know. Cross fast, you know. Yeah. Gotta watch it for the butchers, the bakers, and faut que je regarde bien sûr. I wish I have some money to give some charity, but I'm myself financially struggling. J'aimerais ça avoir de l'argent pour donner de la charité, and gotta go get it on the do, you know, so that's why I gotta go get it, you know, so I gotta pass here. J'aurais aimé ça être milliardaire, billionaire. That's how we gotta go do it with that. And that's how we gotta go do it. Truckers, bakers, butchers, bakers, nurses, doctors. Les camionneurs, bien sûr. Puis ici, je dois peser, bien sûr, sur le piton. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse ensemble. Mention, bien sûr, les camionneurs, ça chauffe. All the truckers on the road, and see they're going exactly east and west, de l'est à l'ouest, east and west, de l'est à l'ouest. So across North America, we got thousands of truckers, LOV, les camionneurs, get that rainbow dragon rock and roll. North American Collective Workers Party, North American Collective Workers Party, North American Collective Workers Party, the North American Collective Workers Party, les travailleurs du collectif nord-américain, les travailleurs du collectif nord-américain, les travailleurs du collectif nord-américain, North Americans Unite, Rock and Roll, the Dream Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, le rêve du dragon et la déesse qui danse always 24/7, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, tous ceux bien sûr qui font l'alimentation. We gotta be careful on the prudence on the road. Nobody's perfect. Our institutions are not perfect. You know, we got to be careful with each other and we got to unite. On n'est pas parfait, loin de l'homme non plus. Fait qu'il faut toujours faire attention quand même. Je vais peser encore une fois. And it's something, of course, which I gotta be mindful of, you know, as I see security. We gotta get that security service dragging on me. We gotta get that security service dragging on me. You know, we gotta get that security service dragging on me. Faut qu'on ait la sécurité pour le service, l'armée du dragon. Faut qu'on ait la sécurité pour le service, l'armée du dragon. We gotta get that security service. You know, nobody's perfect. Somebody gotta sing some rock and roll for our boys and girls in blue. Ain't nobody perfect, that includes me and you. Somebody gotta sing for our boys and girls in blue. Ain't nobody perfect, that includes me and you. Somebody gotta sing for our boys and girls in blue. Ain't nobody perfect, that includes me and you. Quelqu'un doit chanter pour nous. Pour les gars puis les filles. Les gars puis les filles en uniforme, personne n'est parfait.
Ça inclut moi et toi, ça inclut moi et toi, personne n'est parfait, hein. Ça inclut moi et toi. Quelqu'un faut qu'il chante. Aussi, dans le rock'n'roll, j'ai fait de ma rédemption criminelle. Maintenant, je danse avec une policière. Ça, c'est mes chansons que j'ai composées durant la COVID. That is a song which I composed during COVID. And hey, now I gotta get to cross safely. I gotta wait. We waited a few seconds there, but nonetheless, it's better to wait. C'est mieux d'attendre quand même. C'est mieux d'attendre. Parce que tu sais jamais, tu sais, ça passe. Puis it can be difficult, you know, it can be difficult. Ça peut être difficile quand même, tu sais. Quand on passe, puis c'est des choses qu'on fait bien sûr. When we pass, you gotta go on the go, and that's where we go now. And we gotta go for that trajectory, and then we gotta click it in, and then we gotta click it out, and see somebody left a little bit of those public workers to pick up some trash, and you should put it in the recycling. If it goes in the recycling, il faut mettre ça dans le recyclage. Ça va dans le recyclage bien sûr. Puis gotta sing a little bit for those. Gonna extend it by 5 minutes. Truckers on the road, let's go. Truckers on the road. That's the North America, you know we hold it. It says that R-E-D. So that you can read up in you and me. R-E-D, you can read that you and me. Truckers on the road, some of us just make it up as we go. I am perfect that you know, I am perfect that you know. I am perfect that you told. For the heaven's sake, the God has gotta get some truckers with it. Hey, it's Tuesday, ain't no strippers, but a Friday wanna come in, please strippers. Give the truckers some of those free lap dances with it. I ain't going with no more, gotta see it for the show. Going east and west, north and south, that's the North America truck around. Track around, that's the mega city, mega blocks. That's, you know, up in we got truckers and the butchers and the bakes. You know what's carrying in the cakes, you know what's carrying in the bake. Shaking out the pedal, you know, metal, that's we said. The metal bit, the satellites, you know, we saddle up in the dites. Put satellite up in the lights, saddle up in the sky. That's the sky up in the lights, that's the sky up in the sight, that's the power up in the light. Up in another like, up in another dike, up in another sky, up in another sky. Let's build some more of those dams, some of those lanes up in the frame, some of the lanes up in the pain, some of those devs up in the same. Egg prices going up, that's the kisses, that's what's up. Camionneur, ça s'en va. L'Express, l'Amérique, dans le nord, sud-ouest, ça avance, ça recule, ça avance, ça marche. Ça pèse la pédale, le camionneur. Ça s'en va, les publics, petite ville, grosse ville, métropole. Un bleu, blanc, regarde de transportage. Les diamants, puis ça s'ensemble. Les œufs, puis les bananes. Ça festival, ça ensemble. Oui, ça prend, ben ça bouge. Ça prend, ben ça rouge. Ça pèse sa guitare, ça jase. Pompier. Regarde, hey camionneur, camion, ça rouge, comme je l'aime, transporte. Qui livre, livraison, ben conjugue. Français, ben l'anglais, ben ça bouge. Les camions, camionneurs, coude, foudre. amour, hey. Un bus, autobus, les autoroutes, la belle province. Encore pas de liqueur, pas de musique, pas de chanson, pas de tune en mode libre. Le dragon. Messieurs, madame, camionneur, chauffeur, hey, bouge, ça bouge. Électrique, ça électrocute. Et ça commence, sa route. Hey. En route, sa route, beginning of the journey. Hey, this is a nice song, just came to me. A beginning of the journey. Where you go? Hey, that's that. Beginning of the journey. Ça commence, sa route. Oh, beginning of the journey. It's beginning of the journey. Sa route, camionneur. Hey, respect and LOV to the truckers.
I admire, can sing rock and roll. Look at that red, red, red. Hey, that's that military, l'armée. So those militaries, we need to build more. Those military transport militaire. Gotta get a little bit of flash. We need to build 300 intermodal, total mobile defense, highways, trains interconnected coast to coast, total mobile access to all delivery points, all fast food points, all points of service, all points of motels, all points of hotels, all Dragon Army access 24/7 security and service, Dragon Army 24/7 security and service, Dragon Army 24/7 security and service, Dragon Army security and service 24/7. All points of access, public-private partnership. Let's get that Dragon Army, l'armée du dragon. Faut que ça soit ouvert pour le 20e siècle. Tous les points de service, les motels, les hôtels, les points d'accès pour la nourriture, les points d'accès. Faut qu'on aille. We gotta get it on the go. We gotta have a nice day. Gotta get it on the do, and we gotta get it for the LOV. And here's another red, red, red. Encore un rouge, rouge, rouge. We gotta get it for the love. Oh, that's a nice red, 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 man. Red, red, red truck. Red, red, red truck. Red, red, red truck. Where you going? Where you heading? What you carrying? I don't know. Camion rouge, rouge, rouge. Camion rouge, rouge, rouge. Le camion, ben c'est le rouge. Camion rouge, rouge, rouge. Le camion rouge, rouge, rouge. Hey, ça bouge, bouge, bouge. Camion rouge, 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 blanc, noir, en arc-en-ciel. Hey, hey, hey. Whew. Overtime, every time. Still got a few hours until I get back to headquarters from here. J'ai encore un couple d'heures jusqu'à je me rends chez nous, but we're gonna end it up over here. On va finaliser ça ici, mes chers. That's it for that rock and roll. LOV, love, amour, and stay safe on the roads. Stay safe on the roads. LOV, firefighters, truckers, butchers, bakers, nurses, doctors. Amour aux camionneurs, les chauffeurs d'autobus. Ceux qui sont sur la route, un peu d'amour, un peu de respect, un peu d'amour. Let's get that North American Collective Workers Party. Le travail collectif de l'Amérique du Nord. Let's go get it with it, and let's go get it with it. Let's go get it with it. Let's go get it with it.